We have gotten the crank. Oyo tayika. Bati tunasibako tabu. Tanaba kanziremu gumu bokka. What do you think is the problem? We have spark, we have fuel here, we have air. Over one. Katusumule wano tulabe. Kuba. Chimala. Welcome to the road where rubber meets the soul. For the love of Cause Uganda. On the streets the story's right. All the new they shine with pride. Toyota, Nissan, Benz, or Mazda. We break it down, no propaganda. Alright, hi guys, how are you doing today? I hope you're doing well wherever you're watching this from. This is another episode of the Project Car. Now, last time we were not able to start the car, and then along the way I realized that the radiator we have yali ntetenkanye. Let me show you. Abana enemoroka twagigula mu kyaleyo kikyusa. When you look at this radiator, waliwo ebintu abamakanika bayita top. We know about wearing waggulu. Actually it's material choba ebanga plastic ya otetegerikika. But this car yali mu kyalo nga yinonese radiator. Noza katop kanunga kononese. Abana bo mu kyalo eyo ne bayiye bat metal. Ne baliyiye bat ne bali weta bulungi bati ne bali saayo ne basibako ne silicone. Then wamu ne basibawo obuwaya bati ne bikwata. So this is the radiator we got the car with. Now, I brought this for you to see the difference between the car radiator and the radiator for the SC. Now, I call it the radiator. Whatever you want to call it. Me, I call it the radiator for the SC. I don't know what the silicone is for. But this is the radiator for SC. I might end up having to buy another one as well. But whatever it is, we'll see it when we get there. So, this is the part for the SC. We don't want to see that now. And after realizing that we have to change the radiator, I went ahead into my radiator. So this is the unboxing. Mama nyina kola unboxing za iPhone na laptop. We are unboxing radiator. Kati radiator zino nazo zili mwanti waliwe radiator ya mani jugura manyo gearbox tezibaze coolinga ninga ate automatic gearbox zo bazikulinga. So this one is the automatic gearbox. Tujiguze zino sente nyingi eno gyolaba. We bought it a lot of money. So we pick it up tujake box. So this is the new radiator here. Egenda yo bot. Ochirabe. So it looks fresh. And zino zenseke gearbox wano gearbox then wano amazzi wano. These are the outlet and inlet of the water. Then for the guys that have done service for the radiators, yeah, you know that wogenda okuyiwa coolant wa radiator basumula kano kebasumula ne bayiwa amazzi. Kati eno radiator enjiye kano tekaliko nebuno oyinza nokusanganga. If you remember the very first episode when I was driving this car, nabagamba akatala ka gear kakomawo. Ojja kusanganga the reason why akatala ka gear kali kakomawo because the thingy wasn't being cooled, the hydraulic wasn't being cooled. Kubanga zinenseke zinote eza gearbox ezikulinga hydraulic zaite zikola bizina kukola. Kuchomanya kati ne bati bayi ne bakola kino ekyuma bakali no bati gana mabati gano baga gebokesa gate ati gegocha gate kuliko ne kasiru kakano kuno kasiru kako so kano kasiru bwe kafa amazi gatandika okuyitamu gatandika okufuluma. So wano we sumula ne bakola ki nga bakola service ya coolant nga bamu. So what we are going to do is efani yaffe kuno okudugala. It has no problem. Some of you guys have newer fans that have failed. Chibaye mugenda kweyogeza fani ngedugala temwajoza yoze hiyo for bulambu afo wa fani buli muntu
abantu ku mukutu kuno beefuula baba manye nnyo anoonya bunoonya kitagenze bulungi anoonya bulungi asa byonna abikoze naye ekyo takikoze katukulirize ekyo kati kuliriza tugikasuse tetukyajagala. If you want to take a radiator take it njikuwadde so omuntu asobola okubeera awo n'akufuukira ebbereje eno fan original fan yene moroka. How do I know it's the original fan? Radiator ino obusumaali wano kamu bubiri busatu kitegedde ne fan egenzeeko busatu naye kati mukulu kagwa saakunfune ku busumaali bwa 10 awo mala okusiba radiator eno fan eno enywereko bulungi obumpimpi so obuwanvu ennyo tusibeko fan eno. Leero Toyota Starlet EP82 model 1990 is getting fire egenda kwaka ako kamu kagenze eyo ninze gwe mukulu kagwa. We don't have a torque wrench to tell us when. Perfect timing. Kakati wano tulabika nga abayinza okwetaaga oteekawo faani ya AC naye wa faani emu eno ebikola kubanga siraba busumaali bwa faani yakubiri okujjako nga kye baŋŋamba nti faani kati waliwo makanika ali eyo agamba naye omuvuko oyo yeeyita ki emmotoka ejja kukwata n'omuliro mujja kuloga bwe mutegendereze ebintu bye mwogera mujja kuloga nange mujje mu katemba nange mubikole eba mulowooza byangu ebyokukola ebintu by'otaasoma. You come to the theatre and act. Nali kubaddeko ne bamakanika nga bazoozanya katemba bavuuya bw'aba ayogera wano mu bantu ebya bulijjo alaga bannakatemba bye mukola tebiri miterere naye n'omuleeta ku stage n'alyoka avuya n'omuleeta okuzanya firimu n'ayagala n'okukaaba kati nze ndi wano nsiba emisumaali ndi wano nsiba emisumaali abakanika bawulira bubi kati radiator giraba what I have to figure out tujja kiraba no wa S oba eno faani eneemala S naye tujja biraba later. Kale welcome to this episode. Kano ke kasaawa and this is the o'clock. So this is the o'clock that goes in there. What I'm going to do is I'm going to try and take out that kukubagana. Omanyi obuntu obutono bwe butyo busobola okukubagana mu mmotoka n'ogamba kiki nga tokitegeera. So we are going to open it. Kano ka screen kakubagana. We're going to open it. Review tips, we break it down, helping every driver in the town. For the love of cars, Uganda. Pre-purchase checks, we lead the way. Track your car. So Iranti Kachakora. Where were these people driving this car from? Kaita mukone ku muliro. And tugenda kaza out just to preserve the heritage. Kumba chikuma imuruka ya vintage ya fenge ichafaana nga bwe ino okufaanana. Then nga bwe tunoonyake tuzaawo. Because sikalaba ngeri gye kayinza banga nga kakyakola. Is it a new or a TX ride? We'll show you what's real, no just a hype. Starlet views and engine rolls. We teach you more than just for those. Taking tools from the basics up, tracking gear and car care stuff. If you're new or a seasoned vet, for the love of cars you ain't seen nothing yet. Fix it and learn it, drive it pro. This is more than just... You see this? Kino kye bayita puli. Tetundaba okutula losebo ndi chief engineer wa project yetu. Just amambo, I'm down to earth. Eno bagiyita puli. Eno puli waliwe tugenda ogiteeka eba ekutte mu shafter, crankshaft. When the car cranks, it's the crankshaft that is moving. So when the crankshaft moves, the pulley moves. Kubaako olukoba olugenda wali ku
olugenda ku steering pump, olugenda ku alternator. Okitegeera enkoba ezo ziyita kuno. Kati when the crankshaft moves, because crankshaft almost yepower nga buli kintu kyobula emmotoka yo bwe bate crankinga kate crankinga kumalayo kiba kitegeeza crankshaft yefudde oba emmotoka terina maanyi oba something has happened to the engine. Okitegeera. So when the crankshaft is working, yeah, this pulley will move. It will move the belts will move the steering pump. Era kuzina emmotoka eza hydraulic, emmotoka eza hydraulic, pump eyo bweba tetambula, hydraulic pump kitegeeza steering eba egenda kukaluba. Ate era crankshaft bweba tetambula nga bwina tambula, era alternator tejja kucharginga. Okitegeera. So I'm the one that has been tasked with this important task, the task of putting the pulley which will power all the other things. So don't take this as a light thing. Some of you guys have never even handled the pulley. You don't even know what it means. Katika tutekeyo tujitekayo. Jambo, come. Mumanyi pulley zileze bizimbe zitambuza abasiga langi. Kati eno pulley etambuza birala. It has a lock, eh? Olaba kana akantu. Kano. That one locks into the locking so that esobola okutambula. Era senga kano kanaaba oba wali we tulookinga wali ne waggwawo era ojja kusanga pulley tekyakola oba obulwadde bulwawo okulabika naye era bumanyi okulabika. Kati ekutte naye mukuluka gwali okuteeko ku pulley oba owulira nze nga mbyogera. Naye nane kuno okuba ennyondo kulimu tekiniki, si kwa kukooda bukoonyooli. Olina okuba ng'oli emmotoka erina okuba nga ekuli mu musaayi. These are hazards. Bino bibaamu gundi sifaana emanyi okugwa. Ate kati bw'osanga makanika nga bw'akoona sifaana tegwa bwe just lwakuba makanika mwe bakanikira ku ttaka. Sifaana egwa n'atawulira. This is the first garage in East Africa that has tiles. Endala zirina terazo. Eyo pulley ewedde. Kati ninze kwakisa mmotoka. For the love of cause Uganda we roll. From dusty roads to dreams we patrol. Review teams we break it down. Helping every driver in the town. For the love of cause Uganda. Abantu benkola nabo bampisa mbi. Bafubye kulaba nga tetuwaaka. Laba enkoba ze bafuba okulaba nga tetu. We have bought everything. Naye enkoba zo bafubye okulaba nga tetuzigula. Naye ngenda zisaako tugenda kwakirako oba lukutuke. Ndaba sekata waavuga naye bwezi kuyiiya. Ate n'avuga border to border. Ojjukira olukoba lwe twakyusanga tugenda okupracticinga gye mukaana. Ate twakukakana bukasi. By the way, olukoba lwali kyakola. Ndowooza owulira. Ate nga lwali by'okusinga olwo. Ndowooza owulira. So kati wano bwe tuva ku crankshaft tugenda ku water pump, ne tuva ku water pump tugenda ku alternator. Then naye tuva ku crankshaft ne tukola steering pump ne AC pump. So tugenda sooka, I'm going to first put this one that goes to the water pump and alternator. And it's a very tight spot, very very tight one always. Don't soka iri ku crankshaft. Nibitayo. Nirujja ku water pump. Nirujja Yes. Like that. Then okola n'abantu ng'omanyi bakyalibo ne bafuba okulaba ntugula bintu. Era emmoloka egaana okwaka bagambe ye tewamanya. Weyita yinginiya wano. Tomanyira biki byakukula.
And now I wonder if I could fall into the sky. Naye tuli wano tulina abakulu abaganya ozaala abaana. Katunamala nga tuleega tuti katuteekeyo mounting. Sikiraamuko ku yingini wano. Nkuzza eri kubanga ndaba guno omusumaali gulina oyingiramu naye tegunnaba. Kuluka gwa soko jo onsizeko ku jeki. Ne wansi eri waliyo omusumaali gwa 17 ogutali. Pola pola. Kale. I'm almost there. Omusumaali guyisemu naye tegusiba. Guyisemu naye tegusiba. Muzeeyi jangu osiba omusumaali guno. Guyisemu naye gutomera. Oguwulira? The story is right, all the new they shine with pride. Toyota, Nissan, Benz, or Mazda, we break it down, no propaganda. Every papa's got a tale, village right to city scale. We talk the truth, not just a brand, for car lovers across the land. For the love of cars, Uganda, we roll. From dusty roads to dreams we patrol. Reviews tips, we break it down, helping every driver in the town. For the love, for the love, for the love of cars, Uganda. Pre-purchase checks, we lead the way. Track your car, no games to play. Restore the past, drive into tomorrow. We bring the love, not just the horsepower. Is it a no or a TX ride? We'll show you what's real, not just the... You know, guys, this is what they call the cane of the nozzle, olutirwa nozzle. Amafuta bwe gava mu tank gayingirira muno ne gajja ne gagabira nozzle agafiseewo ne gakomawo ne gaddirayo wano ne gaddayo mu tanka. These are the nozzles. Yeah? Buli nozzle eriko obutuli bubiri we 1 2 1 2 1 2 1 2. So kati olutirwa nozzle lugenda wano jankulabya. I don't know if you can see properly. Lugenda wano ebituli bibyomu. Kati amafuta jukira gayita muno ne gagenda ali mu head wali eri ku piston. Okitegeera. But this is where we trap these things out. Then abagambye bamakanika katemba temumusobola. Naye ate ffe we are going to attempt these things. We are going to attempt these things. Take you. And these nozzles zina sirwe. Ne sirwe ebeera nfu amafuta gaba gayiika. Y'obusumaali bamutadde wabona. So oluti lugendamu. Naye kati the thing that happened with this one, tibaali baagiraawo Morocco eno nga tezaayo return. Wano, I don't know why that is, but we're going to figure that out. Kuba tulina okuzaayo return. Lwaki balaawo emmoroka zino? Emmoroka zirina fuel pump yekuba amafuta n'egajjayo n'egaleeta n'egayingiza wano mu luti. Kati fuel pump bwe kati makanika alaawo emmoroka eno pump bw'ebeera nafu. Omanye emmoroka esobola okupipira. Bw'epipira it either doesn't have enough air or enough fuel. Now if it doesn't have enough fuel, amafuta gajja n'emmoroka yo tegafuna bulungi because ebeeyina return. Kati makanika oyo olumanyizo kikolanga gwe tomanyi just to make sure that you stay on the road. N'agiraawo kati nga bwe baakola kana akaseke mafuta ne gaba nga tegaddayo kano kalaba baakanyiga bakikola so that emmoroka esigaza amaanyi so that ka pressure akatono ka pump kekuba bwe gajja gayiikawo wano nebanga erina agamanda. But the disadvantage is one, toddamu kufuna return. Amafuta gonna nga bwe gajja wano emmoroka ebeera eganywa n'egamalawo. So si kirungi kulaawa mmoroka. But of course on the other hand, senga kikutukako nga you're on the road, you will have nothing to do okujjako okugiraawo obulayi osobole okutambula ogende gy'okola ki ogende gy'olaga. Kati tusooke tusibe oluti luno nalwo luggwe eno 10.
Kati n'oluti lwa misumaali ebiri ka 10 kaliwo. It's actually a 12. 12. 12. Lwaki yange yalagawa? Welcome to the road where rubber meets the soul. For the love of cause Uganda. On the streets the story's right. All the new they shine with pride. Toyota, Nissan, Benz or Mazda, we break it down, no propaganda. Every papa's got a tell. This here is a fuel filter. Kano kabaka filter kabeere no. Emmoroka ezimu kabeera eri wansi wa tanka okitegeera. Kano kabaka black era olumba okola service kati nga bwe tukoze wano kati tulinako kakyusa. So n'olutwe lulaba gana amafuta bwe gava mu tanka, it comes, it goes through the filter and then it goes to this balutata mu luzungu, the stick of the nozzle. Balutata mu luzungu fuel pipe esigala pipe. Kadden kana akaritani ukalaba ne kajja baali baakajjako. We just have to figure out lwaki baali baakajjako. Then no slower. Eneba 17. So amafuta gabenga gayita mbulungi nga tega speeding because engeri gye n'emmoroka ya petrol bwe ganaaba ga speeding so emmoroka esobola okukwata omuliro because amafuta gali petrol mumanyi nammwe. So the one thing that we are going to do today is start this car. It has to start by all means. It has to start. Naye nze ratchet yange bono ye yalikoze naye egenda woyo. Ayimba makanika mwina patience sigini nosuba omusumaali dakiika 3 ng'oliwa. Era nze baali ngobedde mu training nga njiga okukanika. Genda teri mugumiikiriza. Wamakanika tobusobola nga toli mugumiikiriza. So mwebagayi, I'm sure you have seen a mechanic the first time naddala mwe abaguze emmoroka enkadipsa mu kibiina akanika ajja n'alinnyako n'alinnyaku katono. So this is what is called the accelerator cable wire y'omuliro kineemenya. So because this is an automatic car, ebeera neyo cable eno egenda ku engine, nitubeera ne cable ya gearbox. Now cable ya gearbox eyambako gear okuselectinga obulungi gear zaayo mu budde okitegeera. Tusooke tunywezeewo kano bayiteeko eya gearbox. Helping every driver in the town. For the love of cause Uganda. Welcome to the... Yeah. So, kebe eriwa. Kebe eno eva ku gearbox wano wansi. So, omuliro gutuuka ne yeetayiminga. So, let's do this. Right now. Oluyimba lw'olumanyi kakati nakakemu kano ndaba nga akanti kagenda kunooteekayo kajja ne kakwata mu looko wano. Asooke nkateekayo impenti ebirala mbirabe later. Kati makanika atera obikola bino ali mu kutunga nga ni ata nga weetetenkanyizza nnyo weetetenkanya because life is short. Kalina okukwata mu looka eno. Bwe katyo bwe katyo. Kakuteyo badde direction nkyamu.
So okiraba. So guys, let me just explain this a little bit more. What happens here? So this is what happens. Olaba wano guno omuliro guva mu kigere. Your accelerator pedal. When you press, every time you press your accelerator pedal, it will pull this throttle. I want to call it a throttle response. In the new cars, the new Valvematic VVTi cars, this doesn't exist. Bamacanica bachita kagere. The throttle of the new cars works with the computer, yeah, to do whatever we are going to do here. Now, with this technology, every time you step your accelerator pedal, it will make a response with the throttle using this whatever they call it, and then eyongeremu empewo, because this is our throttle. When emotoka the throttle yayo no, the air cleaner will come, bring the air in here. Now, the more you press, the more air goes in here, and then it goes into the combustion chamber. And then mixes with. So the more you press here, the more air gets into the throttle. It goes into the combustion chamber, mixes with the fuel, and when it mixes with the fuel, then the spark comes from the distributor. Yeah, and then the more you press here, this cable from the gearbox will also come. Now, every time you give it a lot of acceleration, the valves in the gearbox will also open up. They will open up and give you lighter gears. 1, 2, 3, like this is a 4-speed, yeah? Give you 4 speed up to gear number 4. Now, when you bring it back like this, then it closes the valves of the lighter gears. That's just how it works. That's why when your throttle is clogged and it doesn't get in enough air, even if you flow it, because every time your air cleaner is also dirty, that's the same thing that happens. But fortunate enough, professionals are working on this, headed by senior mechanical engineer, dramatist, TV show host Arthur Chisenyi, theater general, mechanical engineer. Byonna tugenda bikola. Emotoka eno olwaleero eyaka. Olaba wano. That's where the oil filter goes, yeah? Yeah, that's where the oil filter goes. Now, this is the oil filter. So, and ono oil, bamwita sekatawa oil. Sekatawa yatandika kukola oil owe. Bwe tukozesa mu motoka eno Starlet original oil, ne siro ogirabe ekaluba bulungi. Unlike what other engineers do, me and my engineering crew, we are putting a lot of oil in the oil filter so that when the car starts, it doesn't start without oil. Kati awo tujuzaawo oil, sekatawa oil. And then ne wano ka seal. The reason why you're putting oil on the seal is to make sure, just for you to make sure that the next time when you're unscrewing the filter, take a rubanyoe, and then you always unscrew the filter onto the engine by hand. By hand, ochiraba, because so yagala ate kunyweza nnyo bitanyuma, yagala yakatawulo. Mukulu wabba akatawulo kange luli. Gwe kati nagula obutawulo nga 20 naye kati bombuuza gye buli gwenkola naye bwajja atwalako kamukamu, buli gwenkola naye atwalako kamukamu. Temukyampeeza ate bwe mutwala obwange obulungi nga muleeta buno obwamu obusiimula container z'abaana. The oil filter, eno oil filter gyolaba, oil bwava, oil pump bwemba ayita mu oil filter okujja mu kasasiro yenna asigale mu kipapula muli kiba kipapula. Then bwagira, because this is a turbocharged engine, bwavaawo wano waliwo oluseko olujja wano ku tabo, kuba ni tabo erina okuba lubricated. Tabo tetunagissaawo. This is the tabo. Kati waliwo oil ayita muno n'agilubricatinga, bwamala ate era n'addayo makarankisi. Okitegedde? So kati tugenda gezaako okwaka. So bwe tumalaawo
mugamba ayemu oiro takozeseza mugiyita mutya fano ino omuntu gwenkola naye wanaŋŋamba nnyo none bw'anaamala agambe nayo noonye naye nga wanywevu wano kutudde gwaŋŋambye enkutwe tugiza n'omala n'ogamba mbw ate nze nsinga okwonoona so naye bw'oba olina emmoloka gy'okola kati kiriza eyingi yolina ogireke bagibbe you have to secure it sekata wa oil kakati wano wotera okulabira sembera nkulage nti sinywa waragi sinywa waragi. This is how you know if someone takes waragi. Oil aba muyiwa bbali. You look at the precision. Laba precision yadde n'akatono akayise ebbali wano olabira omuntu ali steady omuntu ali soba ka oil kalawe kali kiriya ng'omala ogamba mbw ate kati ate enemoroka because ya tabo oyongeramuko ku oil omutonotono tabo naye nayo banga ifuna oil waayo kati enemoroka enywa liita 4 bw'ebeera nomo naye kati enemoroka si ya bulijjo zino ze zimu ku moroka ezaalagirwa Katonda bwe yagamba Katonda bwe yali agamba Adamu go make a car n'amugamba but then you should make some cars for people like Arthur turbo charged cars Adamu n'atandika okuyiiya so ziri embalaasi muzijukire enene ezibeera n'emifumbi nga ziringa ezakola squat kati tugenda gezaako okuba self tulabe tugenda gezaako okuba self. For the love of cause Uganda we roll from the we have gotten a crank oyo tayika bati tunasibako tabo tanaba kanziremu gumu bokka mbalaga nze moke yakolwa leero kati bayingirira abo ku TikTok banyize bagamba asa atuuseewo eyo moka giri yapawudo okutuukaawo kati naate ebinene tukyabikola waliwo abagamba asa naawe ebigambo bingi bibyo ebigambo byange katuddemu gumu kale kasooke tulye lunch awe tutuuse si wabi kati now we can have our lunch and then do the rest later. For the love of cause Uganda we roll from dusty road to dreams we patrol review steams we ekigigaana okwaka imoloka ino lindako sekatawa mukulu kagwa jangu ayi mwe mwamanyira kuba bisumuluzo jangu okuba ekisumuluzo kati tulina okukebera amafuta tukebere spark obejjo ogenda kunkubira mu kaawa I'm going to teach you things. Kati wano tukebera tulawa fuel pump ekuba amafuta neegaliita paka wano okitegedde kati tusumulula kubamu ogalabye damu lekerawo amafuta gajja fuel pump namu moroka mpya bupya ina okubanga eyaka katugenda gezesa spark kuba gankubye ayaya you think I'm joking kwatamu jangu amasenze kemoro kati galinga ga nyumba gakuba no jangu lage bwenkoze kwata tegajja kukubanga okutta ebipapula jangu kati ogenda kwata kuno bwotyo kati kwata gwe teeka buteesaawo toteekayo nnyo gajja kukuba nnyo teekawo ate bw'oba kwatako omukono gutuule Tereza tisembeza ogawulidde gakuba
gakuba katsoke tugezeeko tulabe ngataddemu kati guys, this is how the process spark emu girabe y'amasanyalaze ejja spark emu netuuka wano ku distributor. Bwetuuka ku distributor negabira waya zino buli waya ina plaga jewa plaga nekuba amasanyalaze negatwala wali ku baziyita batya zino ninkini piston kati wali ku piston reda amafuta nempe wabewaira emoroka neyaka katugenda kuddamu tugezese naye ate bwobanga okola emoroka ngeno osabanga nnyo ne gakkuba bwe gaba tegakkubye gezaako tulabe kati nze ntyo gisemberera nze ntyo sembera kuba kuba naleeta damu kasipaka kako mwekali katono kona kako awo sipaka weri tulabe zai kona kona Not just a brand for car lovers across the land. For the love of cars, Uganda we roll. From dusty road to dreams we patrol. Review steams we break it down, helping every driver in the town. What do you think is the problem? We have spark, we have fuel here, we have air. Over one. Katusumule wano tulabe. Tulabe timing ekyecho, kemo kyecho. And of course oil ya Eyase, tabo tetunagizaako things and waliwo ekitulye, the oil is supposed to be going to the tabo. Yeah, but because we have not done that, so so we are going to put the oil back. Eno jiri yonna gyetuba tukuba oil tanalinya kutuuka eno naye kwegamba. But let's see. Talk the truth or just a brand for car lovers across the land. Gateka kuba masanyalaze. Wa masanyalaze yalazeewa. Ajja tupimireko. Uganda we roll. From dusty road to dreams we patrol. Review steams we break it down, helping every driver in the town. For the love of cars, Uganda. Okay, we have one problem. Okay, this might be one of our problems, but we're going to try again tulabe. Emoroka obeddamu neyaka. Timing yeyo, distributor to moving amu ndaba kyekyo. Katuddemu twake. This we have to buy. Twakanonyeza ne kabulai. We have to buy and tugezeeko kuba mutulabe. Linda katono. Lindako. Ndegem. Kuba. Hey, oyo ngee mukuba. We. Mugenda kunyiiga. Ddamu gumu. Kwate kalira. Tugende eka. We go. Kansogenzeko top cover katwakemu nga top cover kweri. Oyo mumulabe bwe mukuba. Kuba.
Have you seen the fire? Have you? Damu! Akayote bakaleka badde wano. Kuba. Chimala. So guys, wano wetuli bwenvaawo mba nnyina ndoga. We have come to the end of today's episode, Moroka. Such satisfaction. As an engineer, this is where I sign out. I would like to remind you guys that this car is going to be on display 30th August 2025. It will be a Saturday at the Love for Cars Convention. Yeah, it's going to be on display for all of you to see. Some of you guys should start bidding. Emoroka mubenga musobola okugyegulirako. Bwe mutagigula tegenda bawoomera. Mujjukira agamanyi ogalabye gonna agabaddeawo. Agamanyi agabaddewo tabo tennagendako. Kati kubamu akafaananyi when we put the tabo. Kubamu akafaananyi gutaddeko tabo emoroka etandika okutambula. So next time we will move. Today this is enough. You know, ojango oli ambitious n'olabanga waliwo mayiro gy'otuuseeko n'ogamu kati wano bwe tutuuse wano katusoke tuwummulemu ate tubalabe olundi. 30th August guys, this guy is going to be on display. Wano tumaze twase ndowooza tugende mu maaso. Mukama abampeera omukisa. For the love of cause Uganda we roll.